Geldimurad Khojatov Amanellis Turkmenistan devletinden geldim. Hindistan devletine çüyücüme endoprotez operasyasını geçirdiler. Daha şükür şoğlu geçti. Sağalıkta 6 aylık poliomyelitis keselini geçirdim. Ayak inçe qallı, ösmen qallı biraz miktarda. 2 yıl bundan öň erwet soğuklama geçirenimden soň çüyücüğümde erwet ağır döredi. Şol ağıra çıdamanam gelip şu Hindistan devletinde şu hospitalda yatıp çüyücüğüme endoprotez operasyası geçirildi. Daha şükür geçel verenli duyuşum özüm duyuşum oňat. Oňat teredilişi gowy Hudaýa şükür ha geldik barlylardan geçdik, yatırdılar, operasiýa geçirdiler. 2 gün reanimasiyada yattım, aýagy ucunda bir meslesara ýüzüňe teredip oturýar. Hemme etmeli işlerini özleri yerine wagtly edip durlar. Soň hospitala geçtim, palatada da 3 gün boldum, ondan çykdyk, Hudaýa şükür innem ýuwaş-ýuwaşdan aýak üstüne galýar. Öýe gatnap fizioterapeut maşklar geçirtýär, damarlary tutup berýär, oňa damarlamam goşýar, gowlaşyp barýar, Allaha şükür. Hudaýa şükür Deva diýen bir firma bar eken, şoň bilen habarlaşdyk, gerekli dokumentlamy Turkmenistana uratdy. Şol dokumentlaryň esasynda aňyrda dokument edip Hindistan döwletine geldik, aeroportda öňümden çykdy, maşynyny getirdi, myhmanhana yerledi. Myhmanhanadan soň getirip hospitala görkezdi, yatyrdy, ýydymdan gatnady, Hudaýa şükür. Ýene çykan soň myhmanhana yerledi. İnşallah öýme gaýdamda uğradywam goýberýär. Edil häzirki ýagdaýym barada özüm barada aýdamda menki agyr operasiýa, poliomyelitis keselini geçiren, çüýjük ýerinden sypyp ýokarda duran damarlar gysgalan, operasiýa geçirip çüýjük ýerine oturtdylar, damarlar biraz kelterek gelýär, şol süýnmeklik üçin häzir şaýda ýatyr. Fizioterapeut gatnap, öýe gatnap hyzmat etýär. Gün-günden gowlaşýan. Daha şükür. Şu gün dünküden gowy, dün öňünküden gowy, gün-günden günümi sanap gowlaşyp barýan. Damarlar ýumşaýar. Gelecekde gowy bolarny umyt etýär. Yeah, good afternoon. I'm Dr. Sumit Bhushan Sharma. I'm Associate Director Orthopedics and Joint Replacement at JP Hospital, Noida. We would like to present you a very interesting case of a 48-year-old gentleman who presented to us with a post-polio deformity as well as neglected hip, a dysplastic hip, which was over the duration of almost 45 years. So at the age of 3 or 5 years he had this detected, and he suffered from polio unluckily, and he had a weak limb. And as you can see the x-rays, there is a dysplastic hip. This is a normal x-ray of the hip where the ball and socket joint are in place, but it's a dysplastic hip. The ball is well migrated above the socket. The ball is way above the socket. So this case is a neglected hip dislocation with post-polio deformity, and the neglection is almost up 40-41 years. At the age of 6 and 7 he got detected with this condition. He could not be treated at that particular time, number one. Number two, polio developed. So this neglected hip had many challenges in front of us. So this was a special technique what we used in this particular case. We have used a special metal socket which we got. This is an extra small socket for this particular case, which we have fixed tightly snuggedly with the screws in the pelvis, in the hip bone of the person. And this is a 360-degree Wagner cone prosthesis which gives a 360-degree mobility and stability to this hip. We could get this hip down with complete releases, no need to do any osteotomy or fracture at this site to get it down. And I had been very fortunate to treat this patient, and over the 20 years of my experience for which 7 years were in US, nowhere I could see such a neglected case. So I'm lucky enough we could do justice to this gentleman, and hopefully he'll do very fine in near future. This also has a foot deformity which has to be addressed in coming years from now. Maybe 6-7 months down the line we may address that deformity again.